Здравствуйте, подписчики, зрители моего канала. Сегодня с вами поедем покатаемся по осеннему лесу. Погнали! У нас есть три дороги. Одна прямо через сады, вторая налево через лес и третья направо. Поедем направо.
О, наши горы сделаны человеческими руками. Отвалы. Сейчас мы вон туда вон поедем. Там я к реке выйду. Вон, погнали. One 25 in the middle of
Там у меня коряво видео записалось. Я, получается, вон оттуда выехал. Здесь проехал. И тут такая вот насыпь. Иду я, значит, по этой насыпи. Вдоль этой насыпи. Здесь водосброс. Что за водосброс, интересно? Так. Там-то у нас суется. А, понятно. Понятно все. Офигеть. Я здесь лет 10 не был. Первый раз такое вижу. Они за это время, что ли, построили его. Офигеть. Вот что бывает, когда редко выходишь на улицу, блядь. Так, как мне это все дело перескочить? Сейчас надо посмотреть, здесь помельче. Вон там перейду. Вот, не топтанная тропа. Вроде как. Ну чё, что она тут натоптана? Фига. Сейчас тут ты не пройдешь. Нафиг. Да. Раньше можно было так вот пройти вдоль берега, уйти. Ладно, давайте вон там где-нибудь затусим. Фиг с ним. Так, решил тут недалеко затусить. Вон от того водосброса. Сейчас здесь вот лагерь обосную. Все. Сейчас пойду, насобираю дров, дровишек. Приготовил я, значит, костер. Все, хотел взять спички, а спичек-то у меня и нету, оказывается. Вот. Я их, по ходу дела, дома оставил. Вот. Понадеялся на сухпайок, который сегодня хотел дегустировать. Вскрываю сухпайок, открываю его, смотрю, что здесь есть. Икра, кстати, баночка с икрой, нифига не положили, банку с икрой просто целую. Вот, что здесь еще? Цыплят, мясо цыплят бройлеров, макаронные изделия. Так. Каша перловая с говядиной, куча галет. Сейчас вот так вот сделаю. Куча галет, значит. Так, икра мятая. Это что у нас? Сахар. Короче, тоже он сахар, чай, а спичек нету, розжига нету, какой-то неправильный сухпайок получается, как вот бедному солдатику в полях костер разжигать, да? Состав. Сейчас мы состав посмотрим. Сейчас только камеру нормально. А это и рук, всякая фигня. Ладно, фиг с ним. Состав смотрим. Короче, все есть, кроме спичек. Какой-то дурацкий сухпайок получается. Так что мы его сегодня есть не будем. Тут даже вилки с ложкой элементарных нету. Это какой-то бардак, это фигня какая-то. И я с собой ничего не взял. Вот, ладно, посижу здесь, потусуюсь немного, посмотрю на виды и домой отправлюсь. Чай с собой специально взял, тоже он в таком вот термосе. Я этот термос, кстати, в продуктовом магазине купил, монетки вроде, ну короче по дешевке для работы. Он уже есть, краска облезает. Ну он хорошо тепло держит, хороший термос. Вот. Правда, мало литров.
Блин, как так со спичками-то? Он получился. Да. Ладно. Сейчас что-нибудь вскроем, посмотрим, что можно поесть. Макаронные изделия. Каша перловая. Так, мы сегодня все равно что-нибудь с вами попробуем. Я сделал себе вот такой вот черпак из ветки. Ладно, давайте посмотрим, что можно попробовать. Макаронные изделия. Каша перловая. Что у нас? Мясо цыплят бройлеров. Так, ну давайте макароны. Макарошки, макарошки. Хрен откроешь. Блин, тут вообще фиг что откроешь, называется. Без ножа и вилки. Такие вот макароны. Давай попробуем. Надо было черпак побольше делать. Ну, вполне неплохо. Сытно. Нормально. Жир, правда. Всегда с собой берите зажигалку. На спички не надейтесь. Чтобы всегда в кармане была зажигалка. На случай чего. Первое правило. Если есть огонь, уже не замерзнешь. Сегодня тепло. Сегодня 2 градуса. А еще разгоряченный такой. Черпак маленький. Неудобно. Как будто маленькая ложка ешь. Вкусно, сытно. Плюс. Ставлю плюс. Минус за то, что нету розжига и таблеток для для розжига. Были бы таблетки и спички, мы бы сейчас сидели с костром. Жира вообще вон очень много. Ну ладно, доем сейчас. Ложка, кстати, сделана из березы. Вкусно. Хорошо, что не из сосны. Или из не осины. Осина, по-моему, горькая. Не помню. Ну ладно. Так, ну все вроде. Все прибрали, все убрали. Чисто. Сейчас поедем домой. Нам вон в ту сторону, куда-то туда. Погнали. Не хочу ехать по дороге, пойду вдоль берега. Посмотрю, что там творится. Что вообще все изменилось. Там можно срезать хорошо через лес.
Ну вот и все, будем заканчивать на сегодня. Всем всего доброго, до скорых встреч, пока-пока-пока, увидимся в других моих видео.